menos agua, ¿no? Había sudado, parece, bastante menos. Aunque está más en forma eso es física. La forma física, ¿no? Exactamente, es la forma física. Y además otra cosa, Adrián, el hecho de que la sesión extra para Renault ese viernes por la mañana llevar más de uno, ¿eh? Bueno, yo siempre he dicho que en circunstancias difíciles Fernando suele ser el mejor. The Renaults are quick, just like a rocket off the grid. Here we go, riding on board with Alonso. Fillets the two VARs. I mean, that's incredible there. It's like a needle and he has to thread the cotton through it. He does it with precision. He's almost brave enough to have a look down the inside of Barrett. Into the pits, the Sauber, Giancarlo Fisichella from 8th place, diving into the pits as well. Nice stop then by Alonso, just 7 seconds, around about 20 laps of fuel. That's worth of fuel going into there. They say 50. There, the sole remaining Renault then, Fernando Alonso in 3rd place, maintaining a very, very good pace indeed. He's just set his fastest lap of the Grand Prix so far, with 21 of the 70 laps still to go. And that was a 1:20.2 for Alonso, so he's getting on with it in the Renault. Absolute racer. It's just the way you have to win the Monaco Grand Prix, which is what we've done. Around the outside of turn 6 into that very bumpy area for 7.
As in comes Alonso, he did go aggressive. He went aggressive on a light fuel load. It didn't seem to have worked out for him. But then when everybody had to pit under the safety car, guess what? Alonso was in the pound seats in Singapore in a thoroughly eventful first ever night race. Right. And it's going to come through on the anniversary of his last Grand Prix victory. Fernando Alonso coming through to take the checkered flag and claim a very, very well-deserved victory in Formula One's first ever night race. Performi, una macchina veloce è quello che è importante, bella, in Formula 1 deve essere una macchina vincente, se vince è molto bella, se non vince è molto brutta. Okay, so Fernando is faster than you. Er steeds bij geweest. Ja, Alonso, hier laat je van je slechtste kant zien, jongen. He goes clean around the outside in turn 3. He's been brilliant at the start in these recent races, and this then should be a treat to watch. Look, he's going and moving wherever he can, and luckily nobody's alongside him. Some reflex reactions, and then total belief that he's not going to get run. Ferrari are going to dig themselves out of all the trouble they've had in testing. Remarkably, Fernando Alonso wins a Malaysia. Porque arriesga ahora, pero lo justo estas primeras vueltas. No, es que ahora Vettel, si le analizan el coche, vemos ahí a Fernando pegándose detrás de Weber. Weber que ataca ahora a Felipe Massa, ahora no hay que meterse en líos. Hay que buscar tranquilidad, que la pista está muy arriesgada. ¡Atención a Fernando, pasándolos a todos! ¡Guau! Vaya lanzamiento. Cuidado. Fernando delante es tercero. Increíble. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Grande Fernando, grandissimo. If you can keep Alonso behind at the start, he may struggle with the front tyres, just as we did.
Yes, Fernando, P5, mate, P5. Well done. Great drive. Great drive. Well done, guys. Very proud of you. Long winter, long seasons in the past, but now we can fight. Running right down towards the rear of the field, as you can see. Okay, Fernando, we see some damage to the floor. We see some damage to the floor. Unbelievable. You take care in corner 1, corner 2, and they crash into you. Alonso certificó su triunfo en el Mundial de Resistencia tras repetir victoria en las 24 horas de Le Mans, a bordo de su Toyota y junto al suizo Sebastián Buemi y el japonés Kazuki Nakajima. El español logró este domingo el cuarto título mundial de su carrera deportiva. Le bastaba acabar séptimo, pero repitió victoria en la prueba que había ganado hace justo un año y se aseguró la victoria final en el Mundial de Resistencia en su supertemporada 2018-2019. Autosport es el que suministra a los pilotos los vehículos, pero luego cada patrocinador que se pone en cada vehículo es para el que corre cada piloto. En este caso, Fernando Alonso corriendo para lo que es la estructura de McLaren. Y ojo que Fernando Alonso puede pasar a ocupar, si supera a Alexander Rossi, esa primera posición. Sería la primera vez que Fernando Alonso se colocara como líder, no la primera vez que un piloto español está como líder, puesto que Oriol Servià ya fue el líder de las 500 millas de Indianápolis. Se va a poner a liderar. Ahí está Fernando Alonso. Fernando Alonso, vuelta 37, pasa a ser el líder en las 500 millas de Indianápolis. Y con un muy buen ritmo que le está permitiendo al piloto español abrir una pequeña brecha, incluso ya de medio segundo prácticamente respecto del segundo clasificado, que es Alexander Rossi. Parece que es el único que en la curva 3 no levanta, o sea, porque les está pillando en la curva 3, es donde ha cogido a Rossi y a Carlos. A ver, para que la gente entienda, esto no es que vamos a ver ahora a Fernando Alonso que se va a escapar y va a abrir una brecha. Esto no es ciclismo, pero no tanto. Aquí realmente sí le van a atrapar, pero ya está demostrando que el ritmo lo tiene y que... haber acabado el primer Dakar, sé que hay gente que lo intenta varias veces hasta que lo consigue y he tenido la suerte y el equipo perfecto para conseguirlo la primera. Y contento después de un día súper estresante, porque los 150 kilómetros sin repuesto se me hicieron interminables. Let's go to Jamie Howe, who's been listening in on what's going on down on the pit lane, and we're getting some tactics coming into play even this early on, Jamie. Yes, I've been listening to as many of the team radios as possible, and a couple interesting things I've heard. The first one is on the number 912, the Porsche and GTLM with Lawrence Vantor behind the wheel. They're telling him that Corvette behind you, which is the number 3 with Antonio Garcia in it, he said that is for position, but right now we are going to need you to save fuel. So they're telling a racing driver, save fuel, but don't let him get around you either. So I can't imagine that is an easy task. Another interesting thing that I've heard is on the number 12 with Townsend Bell behind the wheel. They're currently second in GT Daytona. They're having what seems to be some communication issues from the spotter to the car. I don't think it's a constant issue, but it is something that they're working through. So when it gets dark outside and the race gets going and people start to get tired, not having your spotter, well, you can imagine how difficult that will make it. Yeah, absolutely. Absolutely. Another position gain there for Alonso. He's up into third now. He's got past Dane Cameron on that last lap, and he's got about, well, the second half there is the number 10 car. Recta, está ahí la recta, está ahí la bandera. Te espera la bandera, te espera el podio. Podio para Fernando Alonso. Sí, creemos en el plan, claro que creemos en el plan. Podio para Fernando Alonso y esperamos ahora a Carlos, que no ha podido. Podemos tener dos españoles entre los 3 primeros, entra casi de lado en la recta principal. Fernando que va a cruzar la línea de meta. El tercero es Hamilton. ¡No! ¡Segundo Fernando! Wow. ¡Segundo Fernando! La electrónica del acelerador en la recta entre la 10 y la 11. Última curva, frenada muy fuerte, frenas en el metro 80.
bajas a cuarta velocidad, llegas en octava, das gas muy pronto y quizás se queda 7 décimas, 8 del tiempo. Puede ser Mejora ahí personal 32.2. Ahí lo tenemos. Giro número 121 a este trazado en la jornada de hoy. Y vuelve a hacer un tercer sector buenísimo. Y mejoran todos los sectores para volver a reafirmar este tiempo. Lo que estamos viendo es que el tiempo no es 1, lo que os hemos comentado durante la jornada. Feels good. It's always impressive when you put your right foot down in a Formula One car for the first time. Jump in the car finally and feel a little bit of speed again on a Formula One car. It gave me good confidence. Close the lap, it'd be run switch purple save. Run switch purple save.